from the same state, if I'm reading the same input symbol, it may lead to multiple states, or it may lead to no state at all. Same way here, as you can see in the last example, from the state A, there are three transitions for the input 1, but for the state B and C, there is no transition for the input 1. B is not going anywhere when I'm reading 1. Same way, C is not going anywhere if I'm reading 1. So here we can say we cannot determine the next state on reading the input 1 from B and C. So this is the NFA. Okay. So let's see some example based on the NFA. Okay, so first we will start with the starting with type of the problem. Okay, I want to design the NFA, non-deterministic finite automata, which is starting with A. I want all the strings which are starting with A. You know how to draw the DFA for this kind of the problem. Okay, starting with A. So in the NFA, there is no need to show the transition for each and every input for from each and every state. So here my condition is what? My string must start with A. So from A, I'm reading A. Okay. That is my condition, and D should be the final state. Now, after that, it can be anything. So this is my NFA. No need to show the transition for B on the A. Once my string start with A, after that it can be anything. So this is my NFA. All of you getting? Yes or no? Yes, ma'am. अभी भी नहीं आ रहा है आवाज? Okay. See, so in the DFA, what we were doing from A, we were taking one more transition for B, and there would be the dead end. And for the dead end, there is a transition on A and B itself. Right? अगर जो DFA होते तो शू करते आपने? From A, we could have taken the transition for B on the dead end. Okay, like this. And for the C, there is a self loop on A and B. So this could be the DFA, but on in the NFA there is no need to show there is no need to show the transition over B. Once my string starts with A, after that it can be anything. The same way, starting with AB. So first I will read A and B. After that it can be anything. That is it. No need to show the transition for B or A. Same way on for A, there should if you will not show the transition for A from B, it is okay. Same way, starting with BBA, it can be anything. Okay. So NFA is very simple as compared to the DFA. Let's see the substring type of the problem. I want to draw the NFA which contains the substring AS in my string, right? Same way I want the AB as my substring and BBA as my substring. So what is the meaning of substring? A કશે પણ હોવા જોઈએ, right? Starting માં ભલે કઈ પણ હોય, end માં ભલે કઈ પણ હોય, in between A should be somewhere. So here I'm taking A, or A and B you can show the transition for A and B. Starting માં A અને B કેટલા પણ આવે doesn't matter, end માં A અને B કેટલા પણ આવે doesn't matter. In the middle there should be at least one A. Same way containing AB, so I'll show the AB and initially and the end state we are going to show the transition for A and B, and it is the same way for the BBA, right? So BBA should be somewhere, right? In the starting and in the end, A and B can appear any number of time. Last ending with, so જે આપણે starting with માં કર્યું એ આપણે reverse કરવાનો છે ending with માં. My string can start with anything but compulsory end with A. So it can start with anything but it must end with A. My string can start with anything but end should be AB. Same way for BBA. Are you getting? These are just Yes, the ma'am. example for Yes, NFA. ma'am. Okay. Okay, so this is the definition of the NFA. So if you are asked to define the NFA, you have to write this. Okay, it is a phi tuple Q sigma Q0 A and delta, where you know what is Q sigma and all, right? Q is a finite non-empty set of states. Sigma is the input symbol, and here Q0 is initial state, A is the final states, and delta is the transition function in the form of Q cross sigma gives 2 raised to
Q. DFA માં શું હતું? It was only Q. જ્યારે અહીંયા શું આવે છે? In NFA it is 2 raised to Q. Why it is 2 raised to Q? Can anybody tell me why it is 2 raised to Q? કોઈને ખબર છે why it is 2 raised to Q and why in the DFA it was only Q? DFA માં ખાલી અહીંયા Q હતો, જ્યારે NFA માં 2 raised to Q કેમ છે? નો આઈડિયા? કોઈને નથી ખબર? DFA માં Q કેમ હતું એ તો ખબર હોવા જોઈએ ને, તમે કરાવ્યું છે. Why it was Q in the DFA? આનો મીનિંગ શું થાય? Q cross sigma. What is Q? Am I audible? Yes, ma'am. What is Q? What is sigma? Yeah, sigma is set of input symbol, right? So cross product will be what? One of the symbol is from the Q, second symbol is from the sigma. So if I'm having the state Q0 in capital Q, if I'm having the input A, right? So this is my pair, and before that you have to write this delta. So in the DFA, if I'm in the Q0 and I'm reading A, for example, I will be leading to Q1. So there will be exactly one state in the DFA. That is why it was only Q. It was only Q. Whereas in the NFA, why it is 2 raised to Q, it may be possible that if I'm in the Q0 and reading A, I may be leading to multiple states, not only Q1. I may be leading to Q2. I may be leading to Q3. I can be leading to Q1 and Q2 both. Right? Q1 પર પણ જશે, Q2 પર પણ જશે. It may be possible Q1, Q2, Q3 and any number of the state. Or sometimes if I'm not showing any transition for the A on the Q0, it can be what? It can be 5. So how many possibilities will be there? 2 raised to Q. See, I'll show you. For example, I'm having two state in the capital Q. મારી પાસે ખાલી બે state છે અને મારા input symbol છે 0 and 1. So here possibilities will be 2 raised to Q equal to 2 raised to 2. Number of the states are 2. So how many possibilities are there? 4 possibilities are there for the input 0. 4 possibilities are there for the input 1. So here from the Q0 transition for the input 0 can be 4. It can be only Q0, right? If I'm in the Q0, I'm reading 0. I'm going only on the Q0. Second, I'm going only on Q1, or I can be going to both state Q0 as well as the Q1, or it can be no state at all. So that is why it is 2 raised to Q. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. કોઈને ડાઉટ છે આની અંદર? No, ma'am. Okay, fine. Okay, now let's see the delta star. You know what is delta and you know what is delta star. So delta, and as you can see star. So what is the meaning of star? એક પ્લસ હતો ને એક સ્ટાર હતો. What is the difference between plus and star? To find sum and average marks. શું છે પ્લસ અને શું છે સ્ટાર? ક્લાસમાં કરાવેલું ઓફલાઈન તમે આવેલા ત્યારે. Zero ને include કરશે. So in the star, it can be 0 or more occurrence, right? That is null will be there. Whereas plus means positive closure. So it can be one or more occurrence. Here star means 0 or more occurrence. Plus means one or more occurrence. So here delta star, right? So here what we are going to do, we are going to read more than one symbol or more than 0 symbol in the here, right? From the sigma we are going to read more than one symbol. That means if I want to process the string, we are going to use the delta star. If I want to process only single symbol, we are going to use the delta.
Okay, string is the sequence of symbols. It can be more than zero symbols. Okay, it can be zero symbol, it can be one symbol, it can be more than one symbol. So star means zero or more occurrence. So to process the string, we are going to use the delta star. So let's see the definition. So there are two definitions in the NFA for the delta star. One of them is the non-recursive, second one is the recursive definition of the delta star. That means if I want to process any string using the delta star, so what we are going to do, we are going to take the NFA, and there will be any one state from this capital Q, right? And we are reading null. If I are reading null, right, and if I'm applying the star, I will be leading to only the same state. If I'm in the P, I'm in the state P and I'm reading the null, I will remain in the same state. Obviously अगर मैं P state में हूँ और मैं कुछ भी नहीं read कर रही, तो obviously I will be in the same state. Okay. Second possibility, for any state P and any x. X is nothing but the string. Okay, string is the sequence of symbols. Here it is A1, A2 up to AN. So this is a sequence of the symbol from the sigma star. So we are taking zero or more occurrence of this input symbol from the sigma. Okay, so what will be the delta star? It is a set of all the states Q for which there is a sequence of the state P equal to P0, P1, Pn minus 1, Pn equal to Q, which is satisfying this condition. Meaning is that if I want to process the string X, right, I will always start from the initial state. I will always start from the initial state T0. Okay, so if I'm in this state P0, right, and if I'm reading X, so it may be possible that this string may end up in more than zero state, or sometimes it will be zero state at all, right? So my string, once I will process this string, મને લાસ્ટ આન્સર શું મળી શકે? ક્યાં તો એક પણ સ્ટેટ નહીં મળે, ક્યાં તો મને એક સ્ટેટ મળે, ક્યાં તો મને બે સ્ટેટ મળે, ક્યાં તો મલ્ટિપલ સ્ટેટ મળી શકે. So this P0, P1, Pn minus 1 up to Pn is what there can be number of states if I process a particular string which is satisfying this condition. Okay, which is satisfying this condition. What we are doing, we are starting from the first symbol and we are going to apply the delta. Then we are going to read the second symbol and we are applying the delta and so on. So it may be possible that this Q can be single state or it can be multiple state. We will see the example. Okay, this is just the definition. Okay, recursive definition we will see first. Okay, so this is very very important. Okay, this is most important, you can say in the exam it may be asked. Recursive definition of the delta star. Okay, so we are going to take the first NFA. Okay, then we are going to take the delta star Q cross sigma star, as it is star, that is why we are taking here star, and it will be 2 raised to Q is defined as follow. If I am reading null, right, I will be in the same state Q. जब मैं DFA में अपन कह रहे हैं, if I'm reading null, I will be in the same state. For any state Q belongs to capital Q, for any symbol Y belongs, sorry, any string Y belongs to sigma star. I'm taking any string and any input symbol from the sigma. If I'm reading in Q, comma YA. So here YA is nothing but the Y is the string that you want to process. A can be any last symbol of that string. Okay, so to represent this in the recursive definition of the delta star, we are going to use this equation. So why I'm using this union? So as I said, it may lead to how many states? Multiple states. So for that we have to apply the union. It can be single state, it can be more than one state, it can be three state, it can be zero state, and so on. So it can be more than one state. So we are going to apply the union. So here delta R comma A, where A is nothing but the last symbol, as you can see. અહીંયા last symbol જ લખ્યો છે. What is R? R is nothing but the delta star Q comma Y. So here I'm writing this portion only. Delta star Q comma Y can lead to any number of state. That is why I'm taking R. R belong to delta star Q comma Y. So આનો answer કઈ પણ આવી શકે. It can be
zero state, it can be one state, it can be two state, it can be three state, it can be number of states. So જેટલા પણ સ્ટેટ આવશે એ બધાની વચ્ચે આપણે શું કરશું? યુનિયન અપ્લાય કરશું. Okay, you have to remember these two formula. If it is null, it will be the same state. If it is not null, if it is not null in this case, as you can see, this is not null, so you have to remember this one. Okay, and it is very easy. You have to remember only this one, q comma y. તમારો અહીંયા આવશે. You have to take any one symbol. I have taken here r. You can take any symbol, and it is belongs to that particular answer, and then apply the same delta function on r comma a, where a is the last symbol. Let's see example. See, in the example we are given q sigma q0 a and delta, where q is the set of the state. How many states are there? 4. q0, q1, q2, q3. Input symbols are 0 and 1. Initial state is q0 and final state is only q3. Final state is q3. Delta is defined as this. Delta already આપી દીધો છે. Delta is a transition function. That means if I am in the q0, I am reading 0, where I am going? q0. Same way, if I am in the q0 and reading 1, I am going to two states, q0 as well as q1. Same way, q1 on 0 it is q2, on 1 it is q2. q2 on 0 it is q3, same on the 1 it is q3, and q3 on 0 and 1 it is not going anywhere, so it is 5. So NFA will be looking like this. Do you know how to draw NFA, any finite automata from the table? Right? બધાને આવડે છે ને ટેબલ પરથી કેવી રીતે ડ્રો કરવાનું? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now you will be given a string and that you have to check what will be the answer. So here in this case my string is 0 1 1. Okay, I want to check whether this string 011 is accepted or rejected by this NFA or not. Okay, so as I said, you have to remember these two formula. Is it visible? Yes, ma'am. So if it is null, it is the same state. If it is not null, we have to consider the second one. So in this case, delta star, we are going to start with the initial state always, right? So that is q0. Here I'm going to write my string 011. So if you see this one, that is matching with the second case, not the first one, right? Any other null છે જ્યારે આપણા કેસમાં શું છે 011. So compare this one with the second formula. So this is my q, 0 and 1 is my y, last symbol will always 1, so last symbol will always a. ખબર પડે છે બધાને મેં કેવી રીતે પાર્ટીશન કર્યું છે q, y અને a નું? Yes, ma'am. Okay, last symbol will always be a સિવાયનું જેટલું પડશે that will be your y. Okay, now write the same formula. Union r belongs to delta star q comma y, that is q0 comma 01 and delta r comma 1. Now again compare this delta star q0 01, so it is again matching with the second one, right? So here we are going to find first delta star q001. Okay, so it is a matching with the second case. So this is my y, last is the a. Again do the same thing, q0 0 and r1. So again if you check this one, it is matching with the second criteria, second condition. So we are going to find q0 0. So q0 0, so this is my final answer, right? So here delta q0, and before 0 we have null. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Okay, so this is null is my y, last symbol will always a, so 0 is a. So okay, so for this particular actually an answer બરાબર છે. Okay, it was only a null and 0, so here we have taken delta q0 on null and ra. So આનો answer શું આવશે? From the first condition we can say for q belongs to q, delta star q comma null equal to q. So here q0 comma null will be same state. આપણો state કયો છે? q0. So for this particular delta star q0 comma null, answer will be q0.
So it will be Q0. ખબર પડે છે બધાને અહીંયા Q0 કેમ આવ્યું? Yes, ma'am. કોઈને પણ ડાઉટ છે? ઓકે, અહીંયા સુધી ખબર પડી? હા મેમ. Now if we check this condition, again it is matching with the second one. Okay, so we are going to divide this entire equation into Q comma Y A form. Okay, so here last symbol will always A, so we are going to write like this. Okay, and we are going to write in the form of union. Now if you see here, delta star Q0 comma null. Okay, so it is matching with our first one, first condition. Okay, so it is saying what? Delta star Q comma null. If I'm reading null in the same state Q, I'm getting the answer the same state Q itself. So if I'm in the Q0 and I'm reading null, where I will be reading only Q0. So આનો answer શું આવશે? આટલા આખા ટર્મનો it is Q0. ખબર પડે છે? Yes, ma'am. Good. Okay, so here R belongs to Q0. Okay, તો હવે શું કરવાનું છે તમારે? R ની જગ્યા પર શું લખવાનું છે? Q0, because R is belongs to Q0. તમે હવે R ની જગ્યા પર Q0 લખી શકો. So it will be what? Delta Q0 comma 0. ખબર પડે છે બધાને? Yes ma'am. Yes, ma'am. Now from the table, can you tell me where I'm going if I'm reading 0 on the Q0? Q0, and if I'm reading 0, I'm going where? Q0. Q0. Okay, so answer so આવશે આનો? Q0. Okay, so for this entire delta Q0 comma 0 no answer શું આવ્યો? Q0. So instead of this, now you can write Q0. Okay, so instead of this, my answer is what? Q0. This is R belongs to Q0. ખબર પડે છે બધાને? Now put Q0 instead of R in this equation, so it will be delta Q0 comma 1. So Q0 on 1, it is going on Q0 and Q1. There are two states. So answer will be Q0 and Q1. So this is the answer of this entire delta star Q0 comma 01. So instead of this Q0 comma 01, now you can write what? Q0 comma Q1. So it will be like this. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Now this is the main thing. Now there are two states which belongs to R, right? Here R is belongs to Q0 comma Q1. Now as there are more than one state, you have to apply now union, right? તો એક વખત R ની જગ્યા પર તમારે શું મૂકવાનું છે? Q0. સેકન્ડ ટાઈમ તમારે R ની જગ્યા પર લખવાનું છે Q1. So it will be like this: delta Q0 comma 1 union delta Q1 comma 1. Getting? That is why here we have this union. As there can be multiple states, that is why we have to take the union. If there were three states, તો તમારે union delta third state comma 1 એવું આવતે. ખબર પડે છે? Yes, Yes ma'am. ma'am. Okay, so Q0 on 1, it is going on Q0 and Q1, and Q1 on 1, it is going to Q2. So here answer is Q0 comma Q1 comma Q2. Meaning is that if I want to process this string 0 1 1 in this NFA, I may end up to Q0 or Q1 or Q2. If you want to check કે મને ખાલી 0 આન્સર મળે છે, Q0 આન્સર મળે છે કે નહીં. So if I'm in the Q0, if I read first symbol Q0, it can be the self state. It can be self state Q0. આનું read થઈ ગયું. Next, if I'm reading 1, I can read the same symbol from the Q0. Second symbol પણ હું check કરું તો I can end up to the Q0. That is why here I'm getting Q0. અગર તમારે Q1 માં end up થવું હોય તો first I will read this 0 from the Q0. Second one is from this Q0. Second one is from the Q0 to Q1. So answer મને શું મળશે?
Q1 અને તમારે Q2 પર જવું હોય then Q0 you can read from the Q0, then from the Q0 you can read to Q1, from the Q1 you can read to 1 and go to the Q2, so I will lead to Q2. So there are three possibilities if I process this 0 1 1. Getting? Yes, ma'am. બધાને ખબર પડે છે કે why it is Q0 Q1 and Q2? Yes, ma'am. Yes, ma'am. No, ma'am. Yes, ma'am. કોને નહીં ખબર પડી? કોઈ છે એવું જે નહીં ખબર પડી? ઓકે, તમે Q0 થી સ્ટાર્ટ કરશો અને 0 1 1 પ્રોસેસ કરવાની ટ્રાય કરશો. આઈધર યુ વિલ લીડ ટુ ધી Q0, okay, 0 1 and 1, or it can be 0, okay, or it can be Q0, then again you can read the 1 from the Q0, and if I read the last one from the Q0 to Q1, I may lead to the Q1. અને જો તમારે Q2 પર એન્ડ થવું હોય તો ફર્સ્ટ Q0 માંથી 0 રીડ કરો, then from Q0 read 1 and go to Q1, and from the Q1 read 1 and go to Q2. તમને આન્સર શું મળે છે? Q2. So there are three possibilities if I process this Q0 0 1 1 from the Q0. Okay, so all of you please try for this string y 1 1 0. આન્સર શું આવે મને કેવો તમે ખાલી જોઈને કહી દો, આખું પ્રોસેસ નહીં કરશો તો પણ ચાલશે. ઇફ આઈ એમ હેવિંગ ધ સ્ટ્રિંગ 1 1 0, આન્સર શું આવી શકે? Q0, Q1 or Q2. Q0 Q1 or Q2 એ સિવાય બીજું કોઈ છે? Q3 પણ આવી જાય. Q3 પણ આવી જાય. ઓકે, Q1 આવશે? ખાલી Q1 આવશે? No. No. Why? Q1 કેમ નહીં આવશે? See here, if I read લાસ્ટમાં 0 છે. હા, લાસ્ટમાં 0 છે, જ્યારે Q0 થી Q1 પર જવા માટે only 1 નું ટ્રાન્ઝિશન છે, so it will always end with the 1. If I'm going from Q0 to Q1, it will end with the 1. ત્યારે મને લાસ્ટમાં શું જોઈએ છે? 0. So here it can be 1 1 and 0, so answer can be Q0. Second, it can be you can read 1, then 1 here, and then you can go to Q2, so it can be Q2, and you can go to 1 1 and 0, so it can be Q3. So answer Q1 નહીં આવશે આ કેસમાં. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Everyone? Yes. Okay, and જો તમને એવું લાગે so you can perform this, right? તમે આ perform કરશો, so you will be getting the exact answer. Now let's see non-deterministic finite automata with null transition. અત્યાર સુધી આપણે જોયું NFA only. Now we are going to see the null transition also in the NFA. So if I'm in the particular state and if I'm reading null, so it will not always be the same state. It can be more than one state can be there, right? So here NFA with null transition is phi tuple Q0 sigma Q0 and delta, where Q and sigma are the final state, Q0 is the initial state, and A is the one of the final state. Sorry, set of the final states, right? So here, I think it is not visible. Is it visible? No, ma'am. Okay. Okay, so here, as it is NFA, again, there are how many possibilities? 2 raised to Q. But along with this sigma, we are going to now read null also. Right? So, હવે કેવું આવશે? If I'm in the state C.
It's my Q0 state. So અત્યાર સુધી શું થતું હતું? If I'm reading null, I will be remaining in the same state. But હવે એવું થઈ શકે કે if I'm in the Q0 or any state, if I read null, then also I can change the state. Okay, so I can go to the Q1 as well. Or I can go to આવશે, right? Okay, so let's see first non-recursive definition of delta star is same as this NFA, right? ખાલી null આવશે, બીજું કશું નથી. No, so I'm not explaining this because it is just the theory part. અહીંયા ખાલી તમારો sigma ની જગ્યા પર એક null આવશે, that is it. અને અહીંયા it can be more than, these are the sequence of the symbols in the string X. We will see. Okay, first of all, we will see what is null closure. Okay, non-recursive definition hoy ke recursive definition hoy, first we are going to see the null closure of set of states. Okay, so what is null closure? See, this is most important again. Sometimes in the exam you will be asked what is the null closure of the set of the states, so you have to write this theory. Okay, it may be asking the 2 marks or the 3 marks, or sometimes आपसे તમને एक एग्जांपल आपके देश आखो कैसे कि null closure find करो, प्लस તમને ऊपर कैसे कि define the null closure. So you have to first define these 3 criteria, then you have to solve the example. Okay, okay, so let's see the definition of null closure. So M will be the NFN with null. Okay, let H be the any subset of Q. Q is a set of the states, so S can be any state or states from this Q. The null closure of this S is a set of null closure of this read as null closure of S. Okay, this is read as, you can read this as a null closure of S. This null is nothing but the null closure of the set S. Is defined as follow. Every element of S in is the element of null closure of S. That means अगर હું null closure કોઈનો find કરું છું, for example Q0 નું, બરાબર, અગર હું કોઈ state Q0 નું null closure find કરું છું, so first of all you have to add the state itself. પોતે તે એક આવશે ના આવશે જ, right? That is saying this first one, every element of S is the element of null closure of S. Meaning to say, if I'm in the Q0 and if I'm reading the null, I will be remaining in the same state. That is why it is Q0 itself. Second, for any Q belongs to null closure of S, every element of delta Q comma null is in the null closure of S. Meaning to say, if I'm having this transition, okay, this is my NFA. Okay, if it is a transition like this, which is going on the Q1. Okay, here for example, it is going on A, it is going on the Q. Okay, it is going on Q3. It is going to Q2 on reading null, and here it is, for example, it is null. How many NFA આપ્યો છે, right? Okay, the second statement શું કહે છે, for any Q belongs to null closure of S, every element of delta Q comma null is in the null closure of S. So first of all, આપણી પાસે એક તો શું હશે, Q0 itself using the first condition. Now this is saying if delta Q comma null, that means if I'm having this as an answer Q0, अगर હું null apply करूँ on Q0 तो कोई મને નવા state મળે છે. So from the Q0 if I read the null, Q0 read null કરું તો ક્યાં જવાય છે, Q1 પર. So you have to add this Q1 into the null closure of Q0. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Same way, अगर મને નવો state Q1 મળ્યો તો you have to check if I'm reading null from the Q1, મને કોઈ નવો state મળે છે? Yes, if I read null from the Q1, I'm going to Q2. તો તમારે Q2 પણ એડ કરવાનો આવશે. From the Q2, if I read the null, where I'm going, it is Q3. But Q3 માંથી read null કરો, so it is not going anywhere. So this is my answer of null closure of Q0.
null closure of Q0 નો આન્સર શું આવશે? Q0, Q1, Q2 and Q3. Same way, null closure of ખાલી Q1 find કરું. So first, using the first condition, Q1 will be the state. પોતે તો આવશે જ આવશે. ચેક કરો કે Q1 માંથી null read કરું તો ક્યાં જવાય છે? It is Q2. Okay, Q2 માંથી null read કરું તો ક્યાં જવાય છે? Q3. So this is my null closure of the state Q1. Same way, if I apply the null closure on the state Q2, check the Q2 આવશે જ આવશે. Okay, Q2 માંથી null read કરું તો ક્યાં જવાય છે? Q3 only. So Q2 and Q3 અને same ખાલી null Q3 માટે apply કરું. So the Q3 આવશે જ આવશે અને Q3 માંથી કશે જવાય છે null transition થી? No. So only Q3 is the answer. These are the null closure of the states. The S છે, it can be any subset of the Q0. So this Q0 is one subset, Q1 is second subset, Q2 third subset and Q3 is the fourth subset. તમારે મલ્ટિપલ સ્ટેટ નું પણ કરવું હોય તો કરી શકો. Q0 અને Q1 બંને સાથેનું પણ ફાઇન્ડ કરવું હોય, you can do that. So you have to remember, first of all you have to add the same state. કોઈ પણ કેસમાં જે પણ સ્ટેટ નું ફાઇન્ડ કરો છો તે તો આવશે જ આવશે. And then you have to apply the delta function on null. કે બીજા કોઈ એવા સ્ટેટ્સ છે જેમાં null read કરું તો next state મળે છે કે નહીં? Okay, no other elements of the Q are in the null or null closure of S. Okay, so last condition, a સિવાયનો કોઈ પણ સ્ટેટ નહીં આવશે. So here Q2 અને Q3 આવ્યું તો a સિવાયના કોઈ પણ સ્ટેટ્સ null closure માં નહીં આવશે for the Q2. See, let's see one example. Okay, we are having multiple state, as you can see, Q0, P, QR, ST, U, V and W. Up to W we have states. I want to find the null closure of Q0. મારે Q0 નો null closure find કરવું છે. તો શું આવશે answer? Q0, QT, First of all, Q0 is there, then QT, Q0 આવશે, એક આવશે, then next will be P. If I read null, it is P. Second, it can be T also. T. Okay, બીજું કોઈ આવશે? No. No. So for the Q0, it will be Q0, P and T. અગર હું R નું find કરું, null closure of R, શું આવશે? S. R itself. R itself. Okay, same way for U, it will be only U. But if I want to find the null closure of S, then it will be S and W, then Q0, then P and T. ખબર પડે છે? null closure of S શું આવશે? Yes, ma'am. Okay, S, W, Q0, P and T. Okay, same. Okay, will be S, W, Q0, P and T. Now let's see the delta star in NFA null. Okay, let's see first definition. Q, sigma, Q0, A and delta be the NFA null. Extended transition function delta star is defined as follow. First of all, Q comma null, Q belongs to capital Q, delta star Q comma null. If I'm reading now null and applying the delta star, instead of only Q, now we have to write here null closure of Q. અત્યાર સુધી DFA અને NFA માં શું આવતું હતું? ખાલી Q આવતું હતું. Right? Null closure નહોતું આવતું હતું. In the NFA with null, it will be what? Null closure of the state Q. Second, if this is not the case, okay, અગર મારી પાસે null નથી અહીંયા અને એ સિવાયની બીજી કોઈ string છે, so it will be what? Delta star Q comma Y R comma S. Same છે, ખાલી અહીંયા શું નવું આવ્યું છે? Null closure. આખામાં જે પણ આન્સર આવશે, રાઈટ, એનો તમારે null closure find કરવાનો. It is same as NFA, but જે પણ આન્સર આવશે તેનો તમારે null closure find કરવાનો.
Okay, the string is accepted by capital M, that is NFA with null, if it is not phi. Okay, A is nothing but the set of the final state. કોઈ પણ એક state તમારો final હોવા જોઈએ. The language recognized by the machine M is the set L comma M, sorry, L of M of all the string accepted by M. So for this particular NFA with null, the language will be what? એ બધી string જે NFA with null can accept. Okay, અને accept કઈ થશે? જે final state સુધી જશે. Okay, now let's apply the delta star. First of all, I'm starting with the null. Just take પહેલા null find કરી દઉં છું. Null. So here it is always the null closure of the Q0. Okay, if I want to find the delta star Q0 comma null, as it is null, so આવશે null closure of Q0. So Q0 નો null closure આવશે Q0 P and T. Okay, so see, આપણી પાસે એક ફોર્મ્યુલા છે આગળવાળી. Null હોય તો null closure of Q, and if it is not null, then you have to write the same, but just add this null closure. Now, suppose I want to check this 0, whether 0 is accepted by this NFA with null or not. So, as it is matching with the second condition, okay, we have to write null closure of this. R belongs to delta star Q comma Y and delta R comma A. So, here in this case, this is my A. And આની આગળ હશે શું? Null. Because the null is my Y. Okay, so here R belongs to delta star Q0 comma null, and here delta R comma 0. So delta star Q0 comma null નો આન્સર આપણને શું મળેલો હતો? Q0 P અને T. So instead of this delta star Q0 comma null, you have to write Q0 P and T. So you have to replace this entire thing by the Q0 P and T. Now instead of R, you can write this Q0, second time લખો P અને third time લખો T. So it will be like this: null closure of delta Q0 comma 0, delta P comma 0, and delta T comma 0. Now Q0 on 0, क्या જાય છે? Q0 on 0, it is not going anywhere, so it is phi. T 0 માટે क्या જાય છે? It is going in the same state P itself, and T on 0, it is going to U, so it is U. So null closure of P and U, you have to write the null closure of P and U. So P and U na null closure શું આવશે? P and U. So if you see, P આવશે, P is not going anywhere on null, so P itself, and U is also not going anywhere, so it is P and U only. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Same way, suppose I want to find the 0, 1. I want to check whether the 0, 1 is accepted or not. Okay, so again, consider this is as Y, this is your A. Okay, so delta star Q0 comma 0, જેનો આન્સર આપણે already find કર્યો છે અત્યારે. P comma U આવ્યો, right? P comma U, it is the answer of the delta star Q0 comma 0. Okay, so instead of this you have to write P comma U. So it is P on 1 and U on 1. So P on 1, it is going to R, and U on 1, it is not going anywhere, so it is only R. The null closure of R is R itself. Same way, 0, 1, 0 નું મારે check કરવું છે. So 0, 1 is my Y. 0 is only 0 only is your A. So 0, 1 નો answer શું આવ્યો? આપણો R. So instead of this you can write R, and R on 0, it is S. So null closure of S is S W Q0 P and T. Okay, that means if I'm reading 0, 1, 0 from the key 0, my answer can be S, or it can be W, it can be Q0, it can be P, or it can be T. If you will check, you will get this. Okay. Okay.
Next topic is finite automata with output. Okay, let's take 10 minutes break and then I'll start this. Okay, am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so up till now we have seen finite automata only, right, without output. So it means in the finite automata, if we read the string and after processing that particular string, we will lead to either the final state or the non-final state. Okay, so if we reach to the final state, we can say the string is accepted by that finite automata, otherwise it is rejected. So if I process any string using the finite automata, if I am getting one of at least one state as a final state, it is accepted, otherwise it is rejected. So here we can say the finite automata without output, right? I'm not talking about this with output. This is a normal finite automata without output. So it is acting like what, either it is accepting or rejecting the string. So we can say the output is always yes or no. The string is accepted or rejected. So output will either yes or no. But if there is a requirement, right, or there is a need to generate the specific output corresponding to the given input, so in that case we will be requiring the finite automata with output. For example, if I want to create a model the finite automata, if I read the 110, if I read the string 110, મારો output A આવવા જોઈએ. Okay, if I read the string 111, then output will always be B. If I read the 001, then output is C. Otherwise, આ સિવાય ત્રણ સિવાય કોઈ પણ condition હોય તો it should be D. So now here in this case, what is happening? Depending on this input, my output is getting generated. If my in the string I'm having 110, A પ્રિન્ટ થવા જોઈએ. અગર 111 હોય તો B પ્રિન્ટ થવા જોઈએ. 001 હોય તો C પ્રિન્ટ થવા જોઈએ. અધરવાઇઝ ઇટ ઇઝ બાકી બધા જ કેસમાં D generate થવા જોઈએ. So in that particular case, we will be requiring the finite automata with output. So corresponding output will be generated respective to the given input. Okay, so there are two type of the finite automata, which are the automata with the output, that is generating the output. So here in this kind of the finite automata, there is no final state. આની અંદર કોઈ પણ final state નહીં હોય. Okay, whenever we are designing the finite automata with output, there is no final states. So there are two type of the finite automata with output. One is the Murray machine, second is the Millie machine. Okay, so this has the capability of accepting. Okay, a normal में already तुमने कह दिया था, finite automata has the limited capability, either it is accepting the string or it is rejecting the string. Okay, with the output it is not having any final state. So machine generates the output on every input. So there are two type of the automata with output. One is the Murray, second is the Millie machine. Okay, so બંનેની વચ્ચે ખાલી એક જ difference છે, that is delta and lambda. Lambda is nothing but your output. Okay, output function, whereas delta is the transition function. ખાલી આટલું difference છે, બાકી બધું same છે. So let's see finite automata with output. Okay, so બંનેની વચ્ચે common definition આટલી જ છે. It is a six tuple. Finite automata with output is a six tuple q sigma. This is a small delta, delta, lambda dash, and q0. Okay, so here q is the set of the state, sigma is the input symbol, this small delta is the output symbol, capital delta is your transition function, lambda dash is your output function, q0 is the initial state. Meaning is that અત્યાર સુધી આપણે ઓટોમેટામાં આપણે જોતા હતા આટલું હતું, q0 sorry q sigma delta q0, right? As I said, this does not contain any final state, so यहाँ f का तो a नहीं આવશે. So here corresponding, sorry, we have to generate the output with respect to the input. So મને ખબર હોવા જોઈએ કે મારા output શું generate કરવાનું છે. For example, if I want to generate a and b, a or b, so these are my output symbols. And these are my output alphabets. So here this delta is your output symbol કે મારે કયા symbols generate કરવાના છે. So that is your delta. Okay, અને એ delta ક્યારે generate કરવાના છે, that is your output function.
Okay, if I'm in the particular state, if I'm reading something, in that case I have to generate this a. If I'm in this particular state, if I'm not reading anything, but અગર હું આ સ્ટેટમાં છું તમારે આ જનરેટ કરવાનું છે, અગર હું બીજા કોઈ સ્ટેટમાં છું તમારે બીજો કોઈ આઉટપુટ જનરેટ કરવાનો છે. So in this Murray and Millie, the difference is here only, lambda and delta. Okay. Okay, so here output is associated with the state itself in the Murray machine, whereas in the Millie machine, output is associated with the transition. So you have to remember this. In the Murray machine, ઇનપુટ કઈ પણ હોય ડઝન્ટ મેટર, પણ તમે જો કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટેટમાં છો તો એ પર્ટિક્યુલર સ્ટેટ એ સ્પેસિફિક આઉટપુટ જ જનરેટ કરશે. Whereas in the Millie machine, output is associated with the transition. That means if you are in this particular state and if you are reading A, તો કઈ આઉટપુટ હશે. If you are reading B, તો બીજો કોઈ આઉટપુટ હશે. Whereas in the Murray machine, if I'm reading A or B, sorry, if I'm reading 0 or 1, doesn't matter. In the Q0 will always produce the same output symbol. If you see here, my state name is X. If I'm in the state X, it will always producing the output 1. No matter if I'm reading the 0 or 1, it will always produce the output 1. So if I'm reading A, doesn't matter, it will always produce the output 1. But if I'm reading B from the X, I am changing the state Y and I'm producing what? 0. So here the state Y is producing the output 0. If I'm reading A from the Y and I'm going to change the state to X, but it will produce the output 1. And if I'm in the Y state, if I'm reading B, I will be in the same state and it will produce this output symbol 0. So here output symbols are 1 and 0. Input symbols are A and B. Your states are X and Y. So no matter what is your input, the output is associated with the state itself. ખબર પડી છે બધાને? તમે પર્ટિક્યુલર સ્ટેટમાં છો તો એ સ્ટેટ આઈરો આ જ આઉટપુટ જનરેટ કરશે, પછી ભલે તમારું ઇનપુટ કંઈ પણ હોય. ગેટિંગ? Now next is output is associated with the transition. That means in the Millie machine, if we are in the state X, now see, હવે state X ની સાથે કોઈ પણ output associated નથી. But if you are reading A, in this state X, it is producing 1. જો તમે X સ્ટેટમાં છો અને જો A read કરો તો તમારો output 1 થશે. So here, depending on the transition, your output is getting produced. Same if I'm in the state X, but if I'm reading B, it will produce 0. And I'm going to state Y. If I'm in the state Y, if I'm reading A, it is changing the state to X and produce the output 1. And if I'm reading B, and if I'm the state Y, reading the B, output is 0. So we can say in the Murray machine and the Millie machine, the lambda dash, that is your output function, is quite changed. Here in the Murray machine, the output is associated with the state itself, whereas in the Millie machine, your output is with the transition and the state. તમે કયા સ્ટેટમાં છો અને શું રીડ કરો છો એના પર તમારો આઉટપુટ ડિસાઇડ થાય છે. જ્યારે ઇન ધી Murray machine, તમે આ પર્ટિક્યુલર સ્ટેટમાં છો તો એ પ્રોડ્યુસ 1 જ કરશે. અગર તમે Y સ્ટેટની અંદર છો તો પ્રોડ્યુસ 0 જ કરશે. સો દેટ ઇઝ ધી ઓનલી ડિફરન્સ. ઓલ ઓફ યુ ગેટિંગ? બંને વસ્તુ એક જ વસ્તુ કરે છે, રાઈટ? Murray machine અને Millie machine આઉટપુટ તો સેમ જ જનરેટ કરશે, બટ ધ મેથડ ઇઝ ઓનલી ડિફરન્સ. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. કોઈને ડાઉટ છે આની અંદર? કોઈને પણ ડાઉટ હોય તો પૂછો. You will be asked to design the Murray machine or the Millie machine for the given problem. You must know what is the Murray machine first and what is the Millie machine. કેવી રીતે એટલીસ્ટ થાય છે તમને ખબર હોવા જોઈએ. Okay, so to remember, how to remember કે મારે Murray-માં આ જ આવશે અને Millie-માં જ આવશે. So here in the Murray machine, as you can see, there are 2 O's, right? બે O છે. So you have to remember one state, one output. તો તમને
ઓલવેઝ ક્લિયર રહેશે કે મિલીમાં સ્ટેટ સાથે ટ્રાન્ઝિશન પણ જોવાનું છે, બટ ઇન ધ મોરે વન સ્ટેટ વન આઉટપુટ. સો યુ કેન રિમેમ્બર લાઈક ધીસ, વન સ્ટેટ એન્ડ વન આઉટપુટ. સો તમે કન્ફ્યુઝ નહીં થશો આની સાથે. Let's see some example of Murray machine. Okay, first let's see the definition. It is a six tuple where Q is the set of the state. It is set of input symbol. It is a set of output symbol. Delta is a transition function that takes now two arguments, and one is the input state, another is the input symbol, and output function is a single state. Output function. So output of this function is a single state. Lambda dash is the mapping function, or you can say output function, which maps Q to delta. Right? This Q is the set of the state. Delta is your the output alphabet. Right? It gives the output associated with the each state. Q0 is the initial state, and it belongs to Q. Okay. So in the Murray machine, your this lambda dash function will be lambda dash colon Q cross delta. So here your lambda function will be like this. Okay, in the Murray machine, your lambda function is lambda dash colon Q gives delta. That means with each state there is always one output symbol. Okay, the transition function तो आया जाओ Q cross sigma will always be only single state. एक state आवશે एक करता વધારે state માં. This is your delta function, but your output function will be changed. In the Murray machine, it is Q to delta. In the okay, in the Mealy machine, it is again a six tuple. Okay, બધું same આવશે, ખાલી lambda function તમારું change આવશે. See here, it is Q cross sigma gives the delta. Okay, so here lambda dash function will be Q cross sigma gives the output alphabet. That means if you are in the particular state and if you are reading particular input, depending on that, the output is getting produced. Whereas in the Murray machine, sigma na to. If you are in this particular state, it will output symbol. Okay, that is the only difference. Okay, now let's see example of Murray machine. All of you clear what is Murray and Mealy? Yes, ma'am. બધાને ખબર પડી ગઈ? કોઈ પણ એવું છે કે જેને ડાઉટ છે? કોઈ પણ એક એવું છે જેને ડાઉટ છે? હું ફરીથી કરાવું. The normal finite automata કરતા થોડું ટફ આવશે. Murray and Mealy. You have to now produce the output. Okay. Okay, so this is your Murray and it is your Mealy machine. Okay, six tuples નું છે. Q sigma, Q0, delta, lambda, and capital delta. Q sigma, Q0, okay, delta. આટલું તો common હતું જ, right? આની અંદર આપણું final state નહીં આવશે. Instead we have this output symbol, output alphabet delta and lambda. So this output delta is nothing but કે મારે કયા symbols generate કરવાના છે. So these are the output symbol. Lambda function in the Murray machine is always lambda colon Q gives delta, whereas in the Mealy machine it is lambda dash colon Q cross sigma gives delta. Now why there is a difference? અહીંયા sigma છે અને આની અંદર sigma કેમ નથી? Because અહીંયા તમે જો output is associated with the state. ઇનપુટ સાથે કઈ લેવા દેવા નથી. જ્યારે અહીંયા શું છે, તમે પર્ટિક્યુલર સ્ટેટમાં છો અને ઇનપુટ એ છે તો જ તમારો આઉટપુટ 1 છે.
અગર તમે પર્ટિક્યુલર સ્ટેટ એક્સ માં છો અને તમે ઇનપુટ બી રીડ કરો છો તો તમારો આઉટપુટ કઈ અલગ છે. સો દેટ ઇઝ વાય હિયર ઇન ધ મીલી મશીન the output this 1 and 0 is depending on the state and the input symbol. Okay, this is your output. That is why it is q cross sigma. Whereas in the Murray machine તમારું input a હોય કે b doesn't matter. If you are in the state x, it will always produce 1. If you are in the state y, it will always produce 0. So here if you are in the state q, it will produce the output delta. Getting now? Okay, now we want to design the Murray machine for the ones complement of binary number. You know what is ones complement? Yes, ma'am. Sorry, क्या ones complement? Zero to one, one to zero. If I'm reading 1, input is 1, my output compulsory 0 જવા જોઈએ. અગર મારું input 0 છે તો મારો output compulsory 1 હોવા જોઈએ. That is my logic. Input is 1, output is 0. Input is 0, output is 1. So here we can say your input symbol sigma is 0 and 1. Right? Same way your output is also 0 and 1 only. Right? તમારો output પણ 0 કાં તો 1 જ આવશે. Right? Output તમારું 0 ક્યાં તો 1 હશે. So as I said, in the Murray machine or the Miller machine, there is no final state. So we can always start from any input symbol. તમે starting state માંથી તમે કોઈ પણ input symbol લઈ શકો. So if I'm in the state A, if I want to produce 0, if I want to produce, તમારે અહીંયા 1 produce કરવું હોય તો પણ doesn't matter. Okay, if I'm in the state A, but if I want to produce 0, 0 ક્યારે produce થવા જોઈએ? Output 0 ક્યારે આવવા One જોઈએ? again. 1 હોય ત્યારે. So in the self loop, I'm going to write 1. If I'm reading 1, it should always produce 0. Okay. Now what about 0? If I'm in the state A, what if I read 0? Output compulsory શું આવવા જોઈએ? 1. So you can change the state. If I read 0, change the state and produce the 1. Same way in the B, if I read 0, it should always produce 0. But if I read 0, more output sorry, if I read 1, output શું આવવા જોઈએ? 0. So it should be like this. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. ઓકે, તમારે સેમ મોરે મશીન જનરેટ કરવું હોય પણ તમારે લખવું હોય A1 તો પણ ચાલે. 1 ક્યારે આઉટપુટ આવે? જ્યારે મારો ઇનપુટ 0 હોય. બટ અગર હું 1 રીડ કરું, મારો આઉટપુટ શું થઈ જવા જોઈએ? 0. સેમ વે બી માંથી અગર 1 રીડ કરો તો આઉટપુટ 0 આવવા જોઈએ. બટ અગર હું 0 રીડ કરું તો મારો આઉટપુટ ઓલવેઝ 1 આવે. આ પણ કરેક્ટ છે, આ પણ કરેક્ટ છે. બીકોઝ આની અંદર ફાઇનલ સ્ટેટ જેવું કશું નથી. યુ કેન ઓલવેઝ સ્ટાર્ટ વિથ એની ઇનપુટ સિમ્બલ. ઓકે, બટ મોરે મશીનમાં એક જ પ્રોબ્લેમ છે. પ્રોબ્લેમ નથી પણ એક જ વસ્તુ અલગ છે. If your string is of length n, output ની અંદર n+1 symbol હશે. That means if my string is 1 1 0, મારો આઉટપુટ શું આવવા જોઈએ? 0 0 1. એની જગ્યા પર તમારો આઉટપુટ 0 0 1 તો આવશે જ, પણ અહીંયા કઈ એક્સ્ટ્રા એક સિમ્બલ પણ આવશે. Why? Because if I am reading 1, પહેલા તો હું ઇનિશિયલ સ્ટેટ શેમાં આવીશ? A માં. જેવા તમે A માં આવશો ને, એક વખત તમારો 0 તો પ્રોડ્યુસ થઈ જ જશે. પછી તમે 1 રીડ કરો. If you reading 1, right, the state is A and it is produced 0. If you reading 1 from A, this state will be A, it will produce the output 0. But if you read 0 from A, it is going to B. It is going to B and it will produce the output 1. So here તમારું જે ones complement છે એ તો જનરેટ થાય જ છે. 0 0 1
જે જનરેટ થવા જોઈએ તો એ થાય છે, પણ એક તમારો સિમ્બલ એક્સ્ટ્રા જનરેટ થશે બીકોઝ ઓફ ધી ઇનિશિયલ સ્ટેટ. ઇનિશિયલી તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર સ્ટેટમાં હશો તો ઇનિશિયલી એક તો આઉટપુટ સિમ્બલ તમારો જનરેટ થશે બીકોઝ હિયર ધ આઉટપુટ ઇઝ એસોસિએટેડ વિથ ધ સ્ટેટ ઇટસેલ્ફ. તમે ભલે કોઈ ઇનપુટ રીડ કરો કે નહીં કરો, તમે એક પર્ટિક્યુલર સ્ટેટમાં છો તો ઇનિશિયલી એક તો આઉટપુટ જનરેટ થશે. સો યુ કેન ડિસ્કાર્ડ ધીસ whenever you design. You can discard this first symbol and you can now consider this as an output. If you're getting, Yes, ma'am. okay, so now if you want to write the delta or if you want to design the transition table, it will be like this. This is your current state, next state, 0 and 1 આપણે final automata માં લેતા હતા. And here the output is also produced, so you have to add one more column, that is output. And as with the state itself, the output is associated, so here A ની સાથે આવશે 0 અને B ની સાથે આવશે 1. બાકીનું તો as it is જ છે. A માંથી અગર હું 1 રીડ કરું, the state is A. A માંથી અગર હું 0 રીડ કરું, my state is B. આ તો નોર્મલ જ છે, આપણે ફાઇનલ ઓટોમેટામાં જે કરતા હતા, રાઈટ? એક ખાલી આ નવી કોલમ એડ થાય છે આઉટપુટ વાળી, અને આઉટપુટ પણ તમારું સ્ટેટ સાથે જ એસોસિએટ છે. So A માં Your 0 છે device અને is running B માં low on 1. power. Okay, it is very simple. Okay. Okay, let's see one more example. Design a Moore machine to count the occurrence of AB. જ્યારે જ્યારે મારી સ્ટ્રિંગમાં AB આવશે, મારે એનો કાઉન્ટ વધારતા જવાનું. ઓકે, સો મારે કાઉન્ટ ક્યારે વધારવાનો છે? A અને B જ્યારે સાથે આવે ત્યારે. તો ઇનિશિયલી there will be 0 times AB. એક વખત મારી સ્ટ્રિંગમાં જો AB આવ્યું તો 1, પછી સેકન્ડ ટાઈમ મારું અગેન AB આવ્યું તો 2, 3 ટાઈમ્સ આવે તો 3, 4 ટાઈમ્સ આવે તો, ફોર એક્ઝામ્પલ મારી સ્ટ્રિંગમાં છે A B B A A B A A B E. તો સ્ટ્રિંગ ની અંદર AB કેટલી વખત આવ્યું? See, here it is 3. once, second and 3. So your output must be 3. In all the case you can take another any symbol, right? પણ AB આવે તો મારું ખાલી કાઉન્ટ ચેન્જ થવા જોઈએ. So here A આવે તો 0 ટાઈમ, કઈ પણ રીડ નહીં કરું તો 0 વખત મારી AB સ્ટ્રિંગ અપિયર થઈ. ઓકે, જસ્ટ ફોરગેટ ધીસ, હું તમને કહી દઉં. ઓકે, જેવું A રીડ થશે, ખાલી હજી A રીડ કર્યું છે તો પણ મારો અકરન્સ 0 છે, પણ જેવું મેં B રીડ કરીશ મારું અકરન્સ ચેન્જ થશે. ઇટ વિલ બી સર કાઉન્ટ ચેન્જ થશે. ઇટ ઇઝ નાઉ 1. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. નાઉ ઇફ A નું ટ્રાન્ઝિશન થઈ ગયું, B નું બાકી છે, તો ઇનિશિયલી કેટલા પણ નંબર ઓફ બીઝ આવે, મારો અકરન્સ શું રહેશે? ઓલવેઝ 0. Same way from the B, the transition for A is remain, right? So here, if I take the self loop here, the problem થશે. શું થશે? A, any number of A's and B, એટલે મારું કાઉન્ટ થશે 1. So here I can take the self loop. Okay, here if I take the self loop for A, it will not create any problem. Okay, any number of A's, but it will be ended with B, so my AB will appear once. Getting? B માટે શું આવશે? From the C state, if I read the B, I will go to state A. So it is kind of the ending with problem. Ending with problem જેવું છે તમારું. જેવું A, sorry, B રીડ કરો, ક્યાં જવાનું તમારે? A પર, પછી અગેન A અને B આવશે એટલે અગેન તમારો કાઉન્ટ ચેન્જ થશે. અગેન B રીડ કરો, ફરીથી એ પર જાઓ, પણ A અને B આવશે એટલે તમારો કાઉન્ટ અગેન ચેન્જ થશે. From the C, if I read A, I will go to where? B. Because અહીંયાથી A રીડ કરો, ફરીથી B રીડ કરો એટલે કાઉન્ટ તમારો ચેન્જ થશે. અગેન A રીડ કરો, B રીડ કરો એટલે કાઉન્ટ ચેન્જ થશે. It will be like this. Okay. So this is your Moore machine for counting the occurrence of A and B. Now, જ્યારે જ્યારે 1 આવે ત્યારે તમે વચ્ચે એડિશન કરતા જાઓ. You can perform the function. Right? તમારે જે પણ ઓપરેટર અપ્લાય કરવું છે એડિશન, you can perform the increment. જ્યારે જ્યારે 1 આવે તો એડિશન કરો, otherwise it is as it is. Okay? So જ્યારે પણ તમને આવું આવે કે occurrence of AB આવે છે, તમારે always create the problem, create the final automata ending with that particular pattern. Ending with AB કરશો એટલે આવું જ આવશે તમારું.
Okay, this is quite different. Construct the Moore machine that takes the set of the strings of 0 and 1, produces A if the input ends with 1 0. અગર તમારી string 1 0 થી end થાય તો A print થવા જોઈએ. અગર તમારી string 1 1 થી end થાય તો B પ્રોડ્યુસ થવા જોઈએ. અધરવાઇઝ બાકીના બધા જ કેસમાં શું થવા જોઈએ? C print થવા જોઈએ. So if you see the pattern 1 0 and 1 1, right? My string 1 0 આવે તો A અને 1 1 આવે તો B. તો બંનેમાં ફર્સ્ટ સિમ્બલ તો સેમ જ છે, રાઈટ? બંનેમાં ફર્સ્ટ સિમ્બલ સેમ છે. સ્ટાર્ટિંગ 1 થી થાય છે બંને, ખાલી એન્ડિંગના લેટર ચેન્જ છે 0 અને 1. So what we can do, you can take this first one, right? એક વખત મેં 1 1 નું બતાવ્યું તો from the Y you can show the transition for the B. ખબર પડે છે? બીકોઝ ફર્સ્ટ લેટર સેમ છે બંનેમાં 1 0 અને 1 1. તો એક વખત હું ટ્રાન્ઝિશન આ સાઈડ બતાવીશ, એક વખત ટ્રાન્ઝિશન આ સાઈડ બતાવીશ. મારે સી ક્યારે જનરેટ કરવાનું છે? 1 0 અને 1 1 સિવાયના કેસમાં. સો ઇનિશિયલી હું અગર કંઈ પણ રીડ નહીં કરું તો પણ સી જનરેટ થવા જોઈએ. ખાલી 1 રીડ કરું તો પણ સી જનરેટ થવા જોઈએ. પણ અગર હું 1 રીડ કરું તો મારે બી પ્રોડ્યુસ થવા જોઈએ. એક વખત 1 રીડ કર્યો, ફરીથી 1 રીડ કર્યો, બી પ્રોડ્યુસ થવા જોઈએ. અગર હું 1 રીડ કરું અને 0 રીડ કરું તો મારે પ્રોડ્યુસ થવા જોઈએ એ. જસ્ટ સેલ્ફ લૂપ ભૂલી જાઓ. Okay, so if I read 1 and if I read 0, I will produce what? A. So here from X, 1 નું ટ્રાન્ઝિશન થઈ ગયું. ઇનિશિયલી કેટલા પણ 0 આવે, it will always produce C. અગર મારી સ્ટ્રિંગ કેટલા પણ 0 આવે, મારે C જ પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે. A અને B ક્યારે આવવા જોઈએ? 1 થી સ્ટાર્ટ થાય તો જ. ઓકે, સો ફ્રોમ Y ઓલરેડી 1 અને 0 નું ટ્રાન્ઝિશન થઈ ગયું છે. Z માં શું કરશું? ઓલરેડી અહીંયા 1 છે. અગર હું સેલ્ફ લૂપ લઉં ફોર 1, મારે પ્રોડ્યુસ શું કરવાનું છે? B. બીકોઝ ઇફ આઈ એમ હેવિંગ ધીસ 1 and any number of ones after that, it will always end with 1 1. અગર જ મારું 1 1 થી એન્ડ થાય તો મારે B પ્રોડ્યુસ કરો. B કોણ પ્રોડ્યુસ કરે છે? Z state. So here that is why I'm taking the self loop on Z for A. Now for Z, what about 0? અગર હું અહીંયાથી 1 રીડ કરું, અહીંયાથી 1 રીડ કરું, that means 1 1, અને જો અહીંયાથી હું 0 રીડ કરું તો શું થાય? એન્ડ શેનાથી થયો? 1 0 થી. અગર હું અહીંયાથી 1 રીડ કરું, અહીંયાથી 1 રીડ કરું ઓર એની નંબર ઓફ 1 રીડ કરું અને જો એના પછી હું 0 રીડ કરું તો મારે પ્રોડ્યુસ શું થવા જોઈએ? A. A. So A કોણ પ્રોડ્યુસ કરે છે? W state. So if I'm reading 0 from Z, it is going on W. Same way અહીંયાથી બાકી છે, રાઈટ? On 1 it is going to C, but on 0 it is going to X. Why? I'll show you why. So here if I'm reading 1, then if I'm reading 0, okay, 1 read કરું, 0 read કરું, પણ again હું 1 read કરું, હું 1 read કરું, so અહીંયાથી 1 read કર્યો અને 0 read કરું, પણ after this, right, if I'm reading 1, તો બે પોસિબિલિટી છે, ક્યાં તો 0 થી એન્ડ થવા જોઈએ, ક્યાં તો 1 થી એન્ડ થવા જોઈએ. અગર જો મારે એની પાછળ 0 આવી ગયું તો મારે A પ્રિન્ટ કરવાનો છે. બટ અગર હું 1 રીડ કરી દીધું તો મારે B રીડ કરવાનો છે. That is why I have to come back to Y. અગર એની પાછળ 1 આવશે તો આ સાઈડ જશે, એની પાછળ 0 આવશે તો અહીંયા જશે. So if after this 1 0, if I'm reading 1, પાછળ 0 અને 1 ના બેઝ પર મારો આઉટપુટ જનરેટ થાય છે. That is why I have to go back to Y. અને લાસ્ટ કયું બાકી છે? અહીંયાથી 1 રીડ કરો, અહીંયાથી 0 રીડ કરો, પણ અગેન અગર હું 0 રીડ કરું તો કોઈ પોસિબિલિટી છે જ નહીં, રાઈટ? સો ક્યાં તો 1 0 આવવા જોઈએ, ક્યાં તો 1 1 આવવા જોઈએ. સો ડાયરેક્ટ ઇનિશિયલ સ્ટેટ પર જતા રહો, બીકોઝ 1 0 તો અહીંયાથી સ્ટાર્ટ થાય છે, સોરી 1 0 અહીંયા છે અને 1 1 અહીંયા છે. સો ફોર 0 યુ કેન ગો ટુ ધી X. ખબર પડે છે બધાને? Yes, ma'am. Okay, so this is the Moore machine where with the state the output is associated.